Okay. To, jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na in kaji wane. Kamar kullum mukan so mu saurari ko mu ji daga ina masu sauraron mu suke sauraron mu. Na biyu kuma idan akwai wani tambaya da suke da shi ma baƙuwar mu na mako su rubuta insha Allahu zan karanta kuma zan tambayi baƙuwar mu na makon. Dr. Zainab barka da zuwa shirin in kaji wane. Na gode Dr. Adamu Tilde. Shirin in kaji wane an ƙirƙire shi ne ba don komai ba sai don tattaunawa da al'umma waɗanda suka yi fishe a ɓangarori na rayuwa daban-daban domin masu sauraron mu mafi yawancinsu samari ne da 'yan mata masu tasowa su ji labarin yaya journey yake. Maybe zan fara da na yi sharing CV ɗinki ni karan kaina da na karanta haka I was how could somebody achieve all this in one lifetime haka, and masu sauraro da dama sun nuna irin yaya haka aka yi haka. Ko Doctor zaki ba mu irin what could have been the driving motivation kika hara wannan rich CV ɗin? Even though you are muted, I think. Na yi mutin kaina saboda yara suna shigowa suna surutu. So, Okay. na gode da wannan tambaya. Zan iya ba da takaitaccen kamar tarihi na zuwa yanzu. Yes. Kano aka haife ni a nan na girma. Na je St. Louis Primary School, sannan daga nan na je St. Louis Secondary School. Bayan na gama secondary lokacin ina son na yi medicine. Na yi applying a Nigerian University sannan kuma na yi applying zuwa ƙasar waje. A lokacin akwai ɗan tsoron zuwa a aika yarinya mace Turai, ana tunanin ya tarbiyyarta ya zuwa lokacin mafi shekara 15 ba. Amma a lokacin babana ya ce ai ba komai, ya tabbatar zan iya zuwa na karatuna na dawo ba tare da wani tsoro ba. So ya aika ni ina shekara 15 na tafi Ireland. Na yi saboda a lokacin suka ce ba sa karɓan WAEC sosai da na je na yi kamar secondary school a can shekara 1 na rubuta tasu WAEC. So a lokacin it was very shiga medical school akwai tsawwalawa wurin samun grades sai ka sami A's gaba ɗaya. Daɗin daɗawa ma sai ka yi language musu Irish kenan. A can sosai da na ɗau language French da Irish sannan na rubuta WAEC ɗinsu sannan da cikin ikon Allah kuma na samu grades ɗin na samu admission to medicine. Wurin 125 haka a class ɗin, amma mu biyu ake a class. Mu biyu 'yan Najeriya da wani namiji. So shekara 5 ne muka samu muka gama, sannan na yi shekara 1 a Ireland na yi aiki na kamar abin da ake cewa internship. Amma a lokacin na san so nake na koma Najeriya na aiki. So bayan aka bani aiki a lokacin house officer. Sai na ce ai ni gaskiya Najeriya nake son in koma. Suka yi da ni lokacin da ni gida nake so in koma. So koma Najeriya na yi NYSC a lokacin da Aminu Kano Teaching Hospital shekara 1. So ina lokacin ne na ido na ɗan buɗe akan mahimmancin ka samu ka yi karatu da ƙara ilimi kafin ka koma ka ce za ka yi taimaki ƙasa. So sai na Nigeria a lokacin na zo na yi diploma a London. Diploma akan tropical medicine ne, saboda kamar yadda na ce ni dai buri na dama na aiki a Nigeria. So na ga cewa ya kamata a ce ina da ilimin treating patients in suka zo da irin cututtukan da ake samu a ƙasashenmu, tropical diseases. So sai na ce sai na je na yi diploma ɗin. So a lokacin ma na san ina son kuma banda haka na samu cewa ina da ilimin yin policy, wato yin kamar taimakawa wurin decisions da za a iya yi wurin kaddama lafiya ta al'umma.
So ba zan manta ba a lokacin an yi kamar shekara 12 ko 15 yanzu sanda na haɗu da Dr. Muhammad Kaji, minista na yanzu. Nake ce mishi ni ma ina son na irin abin da yake yi. Ya zan yi? Sai ya ce min in je na karatu na je na gama training ɗina tukunna kafin na yi ce zan dawo. So sai na je na applying to a Masters in Health Policy a Imperial College a London. A lokacin da nake yi kuma na fara applying for residency a UK da US. So cikin ikon Allah sai na samu first try na samu a US. Bayan na gama exams sai na tafi. So a nan kuma na fara training na internal medicine residency shekara 3. So bayan nan da na gama shekara 3 sai aka zaɓe ni na zama chief resident, wato kamar shugaban residents kenan. So shekara 1 na yi. Daga nan kuma dama cardiology nake son na yi, na applying. So shekara 3 again na ƙara tafiya na gama training ɗina. So a lokacin da nake cardiology training ne na samu na gama wannan masters da na fara tun a London. Gama shi. So da na gama lokacin kamar wasa ina ce musu ni fa Najeriya fa nake son na koma. Kowa yake sha wannan training shekara da shekaru sannan ki zo ki ce ki koma Najeriya. Na ce to ai ni abin da nake so kenan. So a lokacin sai na applying for wani grant wanda zai allow ina in je Najeriya na research. So sai na samu kuwa na gama karatu na training ina June 30, 2022. July 1st na bar kasar na taho Najeriya. Ina yin research sannan yanzu kuma dawo ina da joint appointment ina da appointment a Washington University amma 75% of work da zan dinga yi is going to be research based a Nigeria. So the only way that iya samun wannan was saboda na tsaya na gama karatu na sannan yanzu zan iya negotiate in ce ga abin da nake so na yi ga time da nake son na yi. So sai suka yarda suka bani. So na ce a takaice amma na yi maka dogon bayani. Shine dai tarihi na yanzu amma I think overall na san I always had abin da nake son na yi sannan na jure. Akwai wahala ba ƙarya amma na jure na ga har sai da na kai ƙarshe. To alhamdulillah yanzu mun kai ƙarshe yanzu kuma sai na gaba sai aiki. Oh, ba na jin ka. Wataƙila ko network ɗin ya samu matsala. Bari na ɗauko zama. Yawa, ka dawo yanzu. Na dawo. Network. Okay. Dr. Zainab, karatu akwai wahala kuma ganin yadda kika dinga yin shi dab ba tare da kin yi skipping years ba haka. Banda wannan abu irin me za a ce wannan shi ne dalili da yasa kika dinga nacewa kina ta turawa har kika kai wannan matsayin haka. So jaririya ta ce take magana in case ba damuwa ka yi. Wata takwas. So I think na farko shine kowane abin da zaka yi ko ce aka ka zauna a gida kai ta bacci kullum da wahala. So da abin da zaka yi a rayuwa babu abin da yake da sauki. So na farko kenan. So amma ni ina ga ba yadda za a ce na gama abin da na yi ba tare da goyon bayan iyayena ba da mijina da kuma 'yan uwana saboda a koda yaushe kana buƙatar taimako. Sanda nake aiki akwai sanda ba dare ba rana kullum aiki ne. So ina dogara da 'yan uwana da mijina su taimaka min su tallafa min. Saboda a al'ummar especially mu Hausawa akwai wannan mace ya kamata ta zauna a gida ta kula da iyalinta sannan sometimes akwai mazajen da ba su da wannan yadda
ba su da wannan jurewa da ganewa da iya taimakawa mata su cimma burinsu. So ina ga dai gaskiya ba yadda za a ce na samu success ɗin da na samu ba tare da goyon bayan ɗan uwana ba da mijina. So Da shi ne dama daga cikin masu sauraron mu mafi yawancinsu samari ne in their 20s, waɗansu suna kan jami'a ko za su gama haka. Sannan suna yawaita wannan tambayan haka kuma wancan satin na tambayi Farfesa Hadiza Galadanci the same tambaya haka. Ba tambaya ta bane, tambayan masu sauraro ne. Na cewa ko a yanzu gashi muna yin wannan interview da ke ga toddler naki yana hannu in just 8 months, ya aka kika yi balancing irin demand na residency training da medicine ɗin gaba ɗaya karan kanshi da kuma motherhood? Da wahala gaskiya, ba ƙarya, da wahala, saboda akwai sanda nake call wata na ciki na wata 9 sai na tashi na zagaya asibitin na ga patient na yi running code, wato kamar in patient zuciyar shi ta tsaya sai na je ni ce a kai, ni ce cewa ba da magani a wata 9 ba sauki. Sannan kuma a nan America unfortunately babu ma maternity leave. Akwai abin da mutane da yawa ba su sani ba kenan, babu maternity leave. So ni ma da na fara zuwa America na sha mamaki. So sai dai na amfani da hutuna, annual leave ina in ɗauka, ko kuma in ɗan taimaka a bani ɗan grace ɗin sati 2. So sanda na samu first baby ɗina I think wata sati 5 na koma aiki kuma ICU. So zan je na call na dawo gida in tarar da jaririya, in ci gaba da wani call ɗin kenan a gida. So da wahala. Akwai sanda nake training ina residency, sai na kwana 3 kwana 4 da sauƙi ma, ina da 'yar uwata da take taimaka min a lokacin. Amma buri na fa in dawo gida da wuri in tadda baby na ba ta yi bacci ba, ko da minti 10 ne in ganta. Akwai sanda a lokacin har ƙiuya take min saboda ba ta gani na. Na tashi ƙarfe 6 na tafi aiki, na dawo ƙarfe 9 ta yi bacci, haka za a sake komawa. So sai wata rana na dawo da wuri sai na ɗauke ta, sai ta fara kuka, ba ta gane ni ba saboda na yi kwana 3 ban ganta. Nasnin kenan. Nasnin kenan. So abin ya kawai na shiga ɗaki na ta kuka ni kaɗai. So a lokacin sai cewa ne kai, wannan anya ko me amfanin bokon nan, anya ko za a ci gaba. So akwai da dama da za ka ji kai ba za ka iya ba saboda da wahala. Sannan kuma constantly kana son ka zama kai ne you're present a gida, constantly kuma kana son ka zama kai ne a wajen aiki. So I think over time dai abin da na sa a kaina, idan ina gida fa ina gida, idan ina wajen aiki ina wajen aiki. So trying to find wannan division ɗin. In na gama aiki a wurin aiki na bar shi, in na dawo gida kawai ni ce a gida. Zan ɗauki yara na, in makaranta ne, in wasa ne, in abinci ne zan dafa, komai ina being very present and very intentional about it. Kuma ina wajen aiki I try to be 100% ina wajen aiki. Ba na son a samu ni a ce ai ba na aiki na saboda ni ce mai yara. A'a, so making sure that na ba da 100% a wajen aiki. And shi ne dai gaskiya over time how I've been able to balance yara, aiki, very demanding aiki, da kuma being a wife at the same time. So it is doable kenan tun da gashi kin yi. Gaskiya it is doable, amma like I said, dole sai da goyon bayan 'yan uwanka da mazajenmu da kuma iyayenmu. Saboda akwai ranar da duk ƙoƙarinka sai an samu matsaloli ko kuma abubuwa da dai sai an yi haƙuri. Ba za ka iya samun komai a 100%. Amma in akwai wani da like call to action da zaki ma wa masu sauraro musamman mata wanda wannan abin yana sa musu kaman fargaba na irin okay I want to achieve all this haka, but ya zan yi, mijina kaza kaza haka, kaman wani ɗan tips wanda ba lallai ya zama prescriptive ba amma dai shawari ne haka wanda zai taimake su wajen cimma burikansu da suke so su ci. Ina ga number 1 is communication.
ya zama cewa tare da mazajensu sun yi discussing tun farko ga abin da nake son na yi ga kuma abin da it entails saboda mazajen nasu su samu understanding. Amma I think the most important is su mazajen su san cewa that kowa yana son ya ga ya auri somebody that is driven a rayuwa, somebody da ya achieving abubuwa da yawa, ko kuma ka ji an je asibiti a ni ina son matata ta ga mace likita mace. So ai su ma likitocin macen su ma suna da mazaje, su ma suna da 'ya'yan wasu ne. Saboda haka in kai baka bar naka sun yi ba kuma kana son ka je asibiti ka ga matarka ta ga likita mace, ai ba zai yi ba. Mu ma matan wasu ne, mu ma 'ya'yan wasu ne. So sai mu ma mazajen su ma sun samu wannan understanding din that su ma they have to be supportive of before irin mata can achieve abin da muke son mu achieve a rayuwa. Amma I think number one in terms of mace communication, true appreciation. Ba yadda za a ce mijina ya bani goyon bayan da ya bani kuma ban nuna cewa ina godiya ba, sannan nima idan nashi abin ya taso nima na supporting ɗin shi. So I think wannan shine two most important things da zan gaya wa 'yan uwana mata. Allah taimaka, Allah kuma ya sa sun saurara sun fahimta haka. Kin ɗan fara wani magana akan na lokacin da kika zo kika samu babynki kusan za ta miki ƙiwa haka. Banda wannan lokacin akwai wani lokaci da kika ji irin like just feel like giving up, not doing, let me just live my life and chop life haka, akwai irin wannan lokacin haka? Sosai bila adadin. Ina da suna da yawa. Lokacin da zan kira mijina wata rana ina call ce kai ba zan iya ba, aikin da ya min yawa. Sanda muna fellowship asibitin kuma a haɗa Aminu Kano ina ga gado bai fi 400 ba. So asibitin da nake aiki gado 1,200 ne, so kamar Aminu Kano su 3. Sannan kuma ni kaɗai ce cardiology fellow da nake kula da duka patients asibitin. Banda wannan ana iya aiko mana da patient a helicopter daga duka Midwest in America. So mu ne center ɗin da ake kawo patients. So a lokacin manta ba an kawo min patients 3 ICU. Kuma in nace an kawo patients 3 ICU suna on the brink of death. So I have to go into the room, ni ce zan sa line, ni ce zan stabilizing ɗinsu. Sannan za a kira ni daga wancan part of asibitin a ce ana buƙatar na zo na echo, daga wannan a zo a ce in zo in duba patient. So abubuwan sun taru sun min yawa. Ina hanya na kira mijina nake cewa ni fa ba zan iya ba, ni fa na gama. Ta ce ki haƙuri, daure. So akwai dama irin wannan da zan ji kai ni na gaji ba, kawai a yi a gama na gaji a wuce wurin. Amma dai komai da yake da farko yana da ƙarshe, so da juriya da dauriya da kuma ikon Allah mun samu dai mun kammala. Sani da kokari. Dr. Zainab, in za a ce akwai wani abu wanda shine like secret na success ɗinki haka, what would that be? Determination. Tun da nake na sha an gaya min cewa ba za ki iya ba, ki bari kawai. Zan iya baka lokuta da dama da aka ce min haka, ai wannan ba zai yiwu ba. Ba zan manta ba tun ina secondary. Akwai wata rana da teacher mu ya kalle ni ya ce ai zai iya predicting waye zai sami A physics. Ya zaɓa sai ya tsallake ni. Na ce ya za ka tsallake ni. Abin ya dame ni lokacin. Wannan shekara kusa 20 ne fa. Na ce ai ku sai na samu A physics ɗin. Ai ku ina cikin wanda suka samu A. So bayan nan da dama a lokacin kusan da na gama training ina Ireland, na ce ni ina son na zo America. Mutane har dariya suke ci ai sun ga irin wanda suke cewa za su yi, amma ba zai yi ba, da wahala. So haka dai na daure na yi ni abin da ya kamata, kuma na roƙi Allah ya bani sa'a, kuma na samu na yi.
na samu na yi macin, alhamdulillah. So a lokacin ma da nake residency, ke ma kina son a yi da ke ne? Da nake residency sai program director ina ya ce min, na ce ni fa cardiology nake son ne. So just to give you background, cardiology yana cikin zama competitive a duk wani fellowship a America. Meaning sun fi tsawwalawa wurin entry requirements da wanda suke ɗauka. So kamar da nake interviewing za a interviewing maybe mutane 500 za su apply. Za a interview mutane 70, za a ɗau mutane 9 a program da na yi. Maybe wurin mutane 900 suke apply. So mutane 70 ake interviewing, sannan za a ɗau mutane 9. So That's barely 1% kenan fa. So ya ce min da ni ai tun da yake yayi shekara 20 yana wannan aikin, bai taɓa ganin wanda ba a ƙasa ba ta zo ta sami cardiology, saboda haka na haƙura na apply to wani fellowship. Abin ya ɗaure min kai lokacin na ce to ai ni gaba ɗaya abin da ya sa na zo America is my cardiology. So ya za a zo a ce kuma ba zan iya ba. Na ce mishi gaskiya ni abin da nake son na yake nan. Ya ce to shi kenan. So ba zan manta ba da na yi applying, na zo na samu ranar ku sai da na ce mishi to gashi dai na samu. Ya ce ai saboda abin kuma gaskiya akwai aiki, akwai you have to put in the work. Ba wai kawai haka nan zaka zauna kana bacci a zo a same ka ba, sai ka yi applying, ka yi da abin da ya kamata, sannan kuma ka haɗa da roƙon Allah ya baka nasara. So ina ga da na macin ni ce first da na taɓa macin a wannan program ɗin na shiga cardiology akan da nake kan visa, saboda su ba sa yawanci cardiology programs ba sa ɗaukan masu visa irin tawa, sai 'yan ƙasa. So haka dai ko a wani step za a zo a ce maka ai ba za ka iya ba, ai ba zai yiwu ba wanda ya taɓa yi, amma being determined and putting in the work, kai ta ƙoƙari ya bakin ƙoƙarinka, I think you'll be successful. Wow, to masu sauraro kuna ji dai. Lalle muna jin yau in kaji Wane ku turo tambayoyinku ma Dr. Zainab, musamman kun ji an ce like look at the success rate din applicants na cardiology training haka. Okay. Su ma kike kallo a matsayin fitila kamar role models naki? Well, a rayuwa ni dai akalla a wurin role model ba zan ce ga mutum ɗaya da nake kalla ba in ce shi ne role model ɗina. A kowane fanni ina da role model. Wurin zama da mutane ina da nawa role model. Wurin hulɗa da mutane, taimakawa al'umma, wurin aiki, a kowane fanni akwai role model. A wurin zama da al'umma akwai 'yan uwana da nake ganin suna da haƙuri. Akwai wata wanda nake cewa anti ita ce anti uwa, da kuma wata mamata ta rasu. Kullum ina tuna su idan ina son na zauna da mutane, in dinga duba yadda suke haƙuri da mutane. Ko marin ka aka zo aka yi sai ta ce wataƙila dai mistake ne, ba da niyyar sa ya mare ki ba. So ina duba irin wannan haƙurin zama da mutane in ce Allah sa ni ma a zama kamar haka. Wurin taimakawa al'umma kuma da 'yan uwa ina duba wurin iyayena yadda suke taimakawa mutane, su yi as role models ina. Sannan kuma a wurin aiki ma ina da role models wanda naga sun yi achieving abubuwan da nake son na achieving, in dinga kallon abin da suka yi ni ma in kwaikwaya. Kaga haka muke fama wurin managing aiki da na ga wanda yarinya ce. Ina na goya ta na meetings a tsaye. So in ta kama dole sai ka yi yadda za ka yi. I cannot imagine ne fa irin wanda ba kai ma kake ba, daga sa destabilizing karatun mutum, amma kuma ke naki ma ni nawa casual karatu, naki kuma karatu har da exams da waye duk da haka. Sannan ku da kokari haka. Dr. Zainab, I will ask this question. This is for myself haka. Wannan chance of certificates and trainings din haka, state of the art facilities, the institution haka. Irin, what is the end goal?
the end goal is to be the best that you can be. Zan faɗa da turanci saboda I think it really captures the message. Saboda you can be the best wherever you are. Saboda haka ni that is my end goal. Na kasance na yi achieving the best thing that I could have achieved. Kuma alhamdulillah ina ga na kai wurin. Sannan second part of it is akwai mutane da dama inda na taso daga Kano da ba su samu damar da na samu ba. So za a iya baka dama kuma za ka iya wasting damar nan. So ni alhamdulillah iyayena sun bani damar yin karatun da na samu na yi. Saboda haka ba zan manta da wannan opportunity din ba da damar da aka bani. Zan ɗauka na aiki da shi. Sannan yanzu da na samu na kammala zan kuma tuna inda na fito. Ba zan manta ba sanda na fara barin gida babana ya ce da ni da inda za ki je kake manta da ɗaukewa ce. Sunanki Zainab, ke Zainab a gidan Mahmud, sannan kuma ke ‘yar Kano ce, ke Musulma ce. So kake taɓa manta da wannan. Da dama mutane iyaye suna koyawa yaransu tsoronsu. Saboda in yau ba sa nan za su yi abin da suka ga dama. Ma iyayenmu sun koya mana tsoron Allah. Da inda ka je ka tuna da kai wane ne. Sannan don't forget where you came from. So yanzu da na samu na kammala aiki na, burina zo in canza yadda ake kamar in taimakawa mutane a Kano, in taimakawa mutane a arewacin Najeriya wanda suke fama da ciwon zuciya a wurin haihuwa, wanda suke mutuwa wurin haihuwa. Yanzu shi ne burina a rayuwa. Na kammala duk abin da zan iya kammala a wurin karatu da neman ilimi alhamdulillah. Dama ilimi dai ba a gama shi, amma dai na samu dai abin da na samu yanzu kuma zan yi aiki da shi. Ka ɗan ɗauke kaɗan so ba san ko biyu suna gani na ba su so zan ɗan ci gaba da bayani kafin ya dawo. Ki ci gaba ya. So yanzu aiki na da na samu na aiki a na training ina yana game da ciwon zuciya a wurin haihuwa. So viewers ɗin ba lallai su sani ba, Nigeria tana cikin is the number one country da ake mutuwa wurin haihuwa a duniya. Kuma me yake kashe mutane, me yake kashe mata wurin haihuwa? Ciwon zuciya ne, daga hawan jini da kuma heart failure da ake samu, kumburin zuciya a wurin haihuwa yana cikin wanda yake kashe mata a wurin haihuwa. Kuma a Nigeria shine number one a duniya. Ni da na samu na haihu har uku kuma Allah ya sa na yi gama lafiya. Yanzu na samu kuma ilimin da na samu, yanzu buri na yanzu in taimaka in ga yadda za mu iya canza wannan. Ya zama na cewa mutum zai iya zuwa asibiti ya haihu ya koma gida lafiya ba tare da matsaloli ba. Tabbatar da Allah cika miki burinki, fatan mu kenan mu ma. Idan da za a ce za ki dawo matashiya 'yar shekara 18, wane abubuwa za ki sa a gaba kike ganin zai taimake ki cimma buri a rayuwa haka? To wannan dai gaskiya ban san yadda za a ansa question ɗin ba saboda ni yadda na imani da ƙaddarar Allah, duk abin da bai faru ba yadda nake tunani da akwai dalili. Ya haƙuri. Da akwai dalilin da yasa bai faru da haka ba. Amma an zan koma I think zan koma shekara 18 I think abu biyu zan canza. Zan dinga karatun littafi sosai. Yanzu na yi karatun boko amma ba kawai karatun leisure reading ba. Wannan gaskiya ban yi ba kuma it's a habit that you grow with. So shine one of the things that I would change if I had to go back. Sannan kuma da sanda nake makaranta, so da yawa 'yan class mu za su tafi yawon neman ganin garuruwa, ban yi wannan ba. Amma yawanci wannan saboda neman visa ne ban yi ba, amma ina ga da zan koma zan sake yi saboda da karatu da tafiye-tafiye it's one way to open your eyes to the world. So yana sa ka gane cewa yadda mutane suke rayuwa, kai kuma me za ka iya amfana daga wannan.
So da kike maganar tafiye-tafiye ina da ko tambaya a nan haka. A inda kika zazzauna da mutanen da kika yi hulɗa da su da kuma har ma karance-karancen ne da kika gani haka, wani ɗabi'a kika gani as a character or habit wanda ya baki sha'awa, wanda from your reading na al'umman da muke ciki a nan Kano da generally na arewacin Najeriya, if we are to actually imbibe wannan habit ɗin haka, zai taimaka mu sami haiba da nasibi a cikin al'ummanmu. I think I hope kin san haiba da nasibi tun da kin san wannan advanced Hausa ne. wajen aiki, I think abin da zan iya cewa is tausayawa mutane. So da yawa ba lallai za ka iya taimakon mutum ba, lallai za ka iya canza mashi yadda halin da ya zo ba, amma ka tausaya mutane ga situation ɗinsu. So da yawa zan so in ga kamar ina aiki a nan. Za mu zo a kawo mana patient ba shi da lafiya. Ba lallai sun san ko zai rayuwa ko ba zai rayuwa, amma an kaga yadda mutane suke tashi da gudu da dukkan effort ɗinsu su ga cewa sun iya ƙoƙarinsu mutumin ya rayu ko matar ta rayu. Wannan yana bani sha'awa. Amma sai na yi aiki a Nigeria, amma I say this not as a criticism, but as a way to improve. Na yi aiki a Aminu Kano, na je na ga kuma na zauna nima a matsayin patient, na je na zauna shekara ɗaya. Ba ma kawai Aminu Kano ba, Nigeria in general. Sai kaga an kawo mutum, sai ka kaman ba rai ba. Wani yana cewa to zauna daga can bari dai, babu sense of urgency, babu sense of wannan fa rai ne. Wannan ko ba wai baka da kayan aiki ba, ka nuna ma ka damu da ran mutum, ka nuna ma tausayi, wannan ba ƙaramin abu bane. So I think wannan would be the number one thing. If I could change, that would be one thing I would change. Ina tuna lokacin da na zo nake aiki as a house officer a Aminu Kano, akwai medical student ɗin da yake mun magana lokacin muna zaune a emergency. Wata mata ta taho da mijinta daga Maiduguri, za a zo a mashi dialysis. Sai aka ce mata ai sai ta kawo 20,000, in ba aka ba za a iya attending to him ba. So matar ta ce ni ko ba ni da 20,000 ɗin nan, ku taimaka mu. So ana ƙoƙarin a taimaka, sai medical student ɗin ya ce mata irin a fusace ya ce ke da Allah irin madam ba an gaya miki ba ki je ki kawo 20,000. Sai na ce da shi kar ka taɓa yin haka, kar ka so yin haka. Ka san ita halin da take ciki da ta zo asibiti, ka san mutanen da ta bari, ka san iya ƙoƙarin da ta yi ta zo nan. Na ce za ta taɓa manta wannan moment ɗin ba in kai mata haka. So ko yaya ne ka tausaya wa mutum. Saboda ina yawan cewa mutane, at that moment for us it's just one day, one moment in time. But for shi mutumin da ya kawo mara lafiya is forever imbibed in their memory. So da yawa zan ga mutane su ce ma ai na gan su sanda nake asibiti, ba zan ma ta iya tunawa ba. Amma su ba su taɓa manta ba wannan moment. So in that moment, how you treat somebody would forever be in their mind. Kai za ka ma manta wurin, za ka wuce wurin. So that is one thing I see, attitude. And that is one thing I would love a ce wai mu da muke a Nigeria gaba ɗaya za mu iya improve it on. Kuma wannan has nothing to do with resources, has nothing to do with kayan aiki. It's just attitude. Yeah. What happened to Ahamzin? Da kina rubutu da yawa haka, naka karanta su da yawa haka. I think the last time kika rubutu 2018 ne haka. What happened? 2019 na fara residency. So residency happened. Just too much. Lokacin da ina ina meeting. 2019 na fara residency, so daga nan kuma na fara samun yara, responsibility. Amma I still have interest. Ina rubutu so da a wayana.
Yanzu a waya na Okay. ina da notes da sun kai shekara 20. In na canza waya ina transferring ɗinsu. So I Wow. think the important thing is to Mm, keep reading. I think the more you read, the more you want to write. Haka dai nake mm, gani ni dai the more I read, the more I want to write, and the more I write, the more I want to read. So maybe nan gaba tun da yanzu abubuwa su dan samu sauki wurin training na mm, gama yanzu ina da ɗan flexibility wurin time zan iya mm. koma wajen rubuce-rubuce. So we should expect maybe your book in few years to come kenan haka. To Allah ya sa Allah ya ba mu iko. Amma yanzu A kuma wani rubuce kuma scientific rubuce-rubuce ina rubuta littafi shi wajen cardiology da kuma papers. So Allah ba mu iko iya eh, rubuta for I know I think our society in a way tana bin ki bashin wannan haka. I don't want to sound entitled, amma I think ya kamata mu samu haka. You never can tell. Misali yaya zai abin da zai faru da ke faɗan yanzu kina maganan experience ɗinki na ICU haka, sai ina ta reflecting ina imagining yanayin yanda wannan ɗan garin naku Atul ga wanda ke faɗan me ke faruwa a ICU kaza 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 haka. To shine kin ga da ya rubuta ai gashi mutum ya san a bit kana kallon yaya he can imagine ICU na US major hospitals haka. To kin ga kin rubuta mana mu ma za mu samu reference book haka. Okay. gaskiya. Um, akwai wani takardu ne za a ce suka yi playing the most significant impact a rayuwanki kuma kike da tunanin da cewa son samu da kowa ma ya karanta. Kamar yadda na faɗa ni ban ƙware wajen karanta littattafai da yawa ba amma akwai wani littafi da na karanta ba a daɗe ba. 314 ne ba? Yana da sunan Me littafin. sunan shi? Sai na ga kan na faɗi wrong one. Mm, You're 168. So 168 is how many hours you have in a day or in a week. Okay. So it's about balancing work and balancing aiki. Ya kama tambayan da kai mun, how do you do it? Everybody has this eh, set number of eh, hours, but being very intentional about how you spend one hour a sati. And mm, so da yawa muna son muna cewa a ni na fi ba da muhimmanci wajen ko addini ko wurin aiki amma an ka duba ka ga awa nawa kake bawa aiki, awa nawa kake bawa addininka a sati, awa nawa kake bawa iyalinka a sati, sai ka gane cewa wanne ka fi bawa muhimmanci. Yanzu mm, especially wurin waya yanzu kana ɗaukan waya sai ka zauna a social media ka awanni amma aka tambaye ka me ka fi ba muhimmanci ba ka taɓa cewa social media ba amma kuma in ka mm, duba awoyi nawa kake bawa social media sai ka ga ya fi awowin da kake ko a wurin addini ko a wajen aiki yawa. mm, So it gives you kind of skills to be intentional about yadda kake spending mm, time ɗinka. So it was a very important book that I karanta recently. So abubuwan da na koya daga ciki duk da dai dama some of them ina yi amma na ƙara mm, bawa mahimmanci is making plans. Rubuta mm, kamar yau in na tashi saboda yanzu da so da yawa ma aiki na daga gida nake yi in na tashi dole mm, ina da these are the things that zan yi yau. Na making sure na yi achieving ɗinsu. Banda na wurin aiki a gida ma ina da list ɗin this are abubuwan da zan yau. In ba haka ba sai mm, ka kafin ka sani dare ya yi ba kai komai ba. eh, So being very organized and intentional about how you spend your day. eh. Akwai wani tambayan masu sauraro da zan karanta miki, maybe akwai abin da zaki faɗa a kai. Wai young medical doctors wanda suke tunanin neman opportunities ɗinsu a nan US yi practicing haka. Akwai something I don't know ban san ma'anar shi ba USMLE step 1 and step 2 exams haka. To wani tips and strategies zaki ba wa wa'annan ƙananan likitocin masu sha'awan su yi practicing a nan US? USMLE shine exams ɗin da ake yi idan za a yi residency a America. Na tunda na Eh, har na gama medical school
har ila yau ba exam ɗin da na taɓa yi da ta kai shi wahala. USMLE step 1. Okay. So ina tuna lokacin ina service a Aminu Kano. Zan tashi na asuba sai wannan 2 hours ɗin kafin na fara shirin tafiya aiki zan zauna a kan tebur mai karatu. Kullum ni ce kan waya na ina yin questions ko ina zaune ina jiran maybe a rounds ko ana ɗan wani surutu zan buɗe in yi question akan waya na. So constant planning and doing it. Da na certain time na ce sai na yi exam ɗin. Ka san a yaushe na exam ɗin? Ana sati 2 ta bikina na exam ɗin. Saboda na sa wa kaina idan ban yi exam ɗin nan ba har na aure ina ga ba zan iya taɓa zuwa ba. So ana sati 2 na je na exam ɗin nan na gama. Gaskiya har yau ma na ji na exam ɗin da ta kai ta wahala. Amma abin da zan gaya mutane da nake saurara lokacin da na exam ɗin yanzu an daina yin scores yanzu pass or fail ne amma lokacin scores ake yi. So in ka samu high score za ka samu residence in ka samu low score ba lallai ka samu ba. Sannan kai failing ma kuma it stays on your record. Lokacin I actually did not get a high score. I got a quite a low score. Ina so in ce 201 ne ko 5. Amma it was a low score. Yawanci ana samun 230 haka 240. So da na gaya wa mentor ɗina ga score ɗin da ya samu sai ya ce to ina ga dai gara ki haƙura da internal medicine ɗin nan gara maybe ki apply ko family medicine. Na ce ya salam. Na ce to yanzu ya zan yi sai aka ce dai sai da na daɗe kafin na yi step 2. Na dai daure na samu kuma courage na sake applying for step 2 sai na ce step 2 dai sai na da dage na yi kokari in ba haka ba shikenan kuma cardiology ɗin ba zan taɓa yin shi. So step 2 na samu very high score. So shi ne ɗan taimaka aka yi overlooking step 1 ɗina. So ina tuna kusan da na je interviewing for residency sai da aka tambaye ni wai me ya faru a step 1 ɗin nan ya na ga baki ci sauran ba kamar yadda kika ci sauran. So sai da na bada bayani gaskiya ina ga I was not prepared. 2 weeks to my wedding I was stressed out na je kuma din dai exam. So the message is even if you have a hurdle don't give up. Ni ma ba wai komai na samu yadda nake so bane. Akwai times in da I failed exams, akwai times in da I didn't get a high score that I wanted to, amma still dai na ci gaba. Na zama determined na je next step. So tips is for people that suke son su yi, talk to other people that have done it before. Kamar ni, I'm always happy to talk to people and yin su magana in coaching and ba su tips in how to do it. Make sure you do that. Don't try to do it on your own. In ka ce za ka yi kai kaɗai to za ka yi sha wahala. Be prepared. It's a difficult exam. And kuma be very intentional about how you spend your time planning for it. To, na taimaka. Dr. Zainab kin yi aiki a AKTH kuma na san you are abreast with da abin da ke faruwa a health landscape na Nigeria haka musamman na arewacin Nigeria. High maternal mortality, early childhood mortality, da number of misali har ma kamar an ce kansa I don't know wannan abin haka, amma kuma kamar misali yanzu ignorance, diseases haka duk irin wannan abin tada hankalin in ka kalli report na wannan Human Development Index din wannan Nigeria sai ka ji gaba ɗaya ba daɗi haka. In your own capacity haka, what do you intend to do to lessen wannan abin, given that kin ce dama ai ko kuma an ce dama ai to whom much is given much is expected haka. So what do you intend to do akan wannan abubuwan? Yeah, I think a lot of people suna kuma expecting ka in ka je ka dawo ka zo kai aiki. Zan iya dawo na aiki a Nigeria, amma ni as a one person, what can you achieve? Not much. So my strategy is to leverage position ina. And me muke bukata, resources muke bukata, research muke bukata. Mutane suna bukatan how to train more people, how to then bring back those resources da muke da. So kuma using the knowledge that we have and implement it better. So aikin da nake yi
even though the kamar na gaya muku is cardio obstetrics, which is cardiology na matan da suke haihuwa, cardio obstetrics. Banda wannan ina implementation research or science. What that is using what you know and implement it better. Kamar misali, mun riga mun san maganin hawan jini ba da magani ne. Maganin in kana da hawan jini ka sha magani, amma an ka duba ka gani mutanen da ya kamata ce an ba su magani maybe a kaso 100 maybe 15 ne aka ba su. So wannan 85% da muke missing, me yasa ba su samu maganin ba? So using our knowledge that we have to overcome wannan gap, that is me where my focus is. Yanzu kamar hawan jini da ake da na wurin haihuwa. So research project ina is using aspirin to prevent it from happening. Our research da aka yi mun san aspirin works. Aspirin idan ka ba mutum da take da ciki yana iya rage chance of hawan jini by wurin 65% idan ne ta sha magani. Amma yanzu abin da muke muna son mu duba how much ake using ɗin shi a arewacin Najeriya. So da muka duba preliminary data ba mu riga mun gama analyzing ba, amma what we've seen is anywhere between less than 25% of mutanen da ya kamata ce an ba su magani ake ba su magani. Sai mu tambaka mu me yasa cewa only 25%. So akwai 75% da muke missing. Da ya kamata ce maybe idan sun sha magani ba lallai su samu hawan jini ba. So how can we bridge that gap? So inda nake aiki kenan yanzu understanding what the barriers are. Kuma so da yawa is okay mutane ba su sani ba, sun zo late, a ba su da kuɗin shan magani, a ba su san muhimmancin shan magani ba, and then how can we address those things by educating the patients, educating su wanda suke ganin su whether likitoci ne, midwives ne, nurses ne, sannan increasing access to magani. Aspirin is probably one of the cheapest medication da ake da a duniya. It costs maybe like $2 for a month. So how can we then give them access to wannan magungunan? So na farko kenan project ina na farko. So na biyu kuma project da nake aiki da shi a kai yanzu is understanding kamar strategies in that we can. Saboda hawan jini is one of the easiest things that we treat. Ba wai suna buƙatar wani advanced surgery ba ko wani advanced magunguna. Hawan jini is just magani. Kuma magunguna sun yi shekara 30-40 ana amfani da su, ba sababbin magunguna ba ne, ba masu tsada ba ne. So being able to measure the blood pressure, okay, it's high. Make sure that the patient za ta iya dawo asibiti a bata magani. What are the barriers that the patients suke facing? What are the barriers that ake facing a wurin asibiti? And addressing those barriers. So da yawa is kuɗin shan magani, kuɗin zuwa asibiti, kuɗin making sure they attend, and then kuma knowing that it is important. So there in ka tambayi patient ba su san cewa hawan jini zai iya kashe su ba. Especially in suna ganin ai yarinya ce da shekara 20 ba, me yasa zan samu hawan jini, ai wannan cutar tsofaffi ne. So education is one thing that, so really these are the ways that I'm hoping that we can address it and collaborate with wanda suke aiki a American ko a Murtala ko a Nasarawa, su da suke kasa. How can we then provide the resources da suke bukata da za su iya yin aikinsu kamar yadda ya kamata. So it's going to be a long road. It's not something that you can change in a year or in a month or in a very short time, but it's going to be a long road of constant collaboration, constant improvement, and making sure that when the CKS have the skills, the time, and the resources that they need to do the work. Ya taimaka. Tun da kina da plan na zuwa Najeriya, akwai wani abu da kike tsara ma kanki na misali kaman abokan da ake aiki da su ko kuma da ake samu a ƙasa suna aiki, maybe tabbas ma akwai misali na wani gap da suke buƙata na a samu capacity building haka, so that za a samu transfer na skills haka. Akwai wannan abun a ranki? Sosai. Abu ɗaya da zan ce wa mutane ma da suke sauraro, collaboration is very important. Sannan kuma never forget who you work with. Tun da na fara zuwa Aminu Kano shekara, ina ga this was in 2012, shekara 12 kenan da na fara zuwa na
12. So tun lokacin na yi keep in touch with wanda na yi aiki da su a asibiti manya-manyan likitoci a Aminu Kano. Na yi keep in touch da su suke ma rubuta min letter of recommendation ko support idan akwai wani abu zan yi reaching out to them. So da su nake aiki har yanzu. So actually plan ina zan zo a Nigeria insha Allah July za mu yi haɗu da su muna da first meeting in the Lamina study meeting. We planning out how we are going to contribute, not just now, but in the future. But importantly, part of this is to encourage people that are young, to be part of it. Already been at research assistants view, a Kano view Abuja, that have been working with us for the last almost 1 year. So through that, we engage people. But beyond that, we might not send magana da wanda suke farawa, and how could we encourage them to follow the path that we followed, and showing them challenges in the muka facing and how they can overcome those challenges, and showing them the way really, because the only way we could achieve what we achieve is through our mentors mentoring us. Tips on how to succeed. So we have to give back to the people that are coming up yanzu. So I think it's a constant collaboration of really understanding what the needs are. So da yawa kai magana da mutane yanzu kawai su so suke su bar ƙasa. Su bar ƙasar su tafi ko UK ko US su je su karatu. Amma in ka ce kai karatun fa ya kamata ka tuna da inda ka zo ka dawo kai ma ka taimaka wa al'umma. Kawai ka je saboda ni ma a yanzu akwai wanda za gama karatu da su kawai suna zaune suna aikin su a suna samun kuɗin su ba su da wani tunanin wai su koma ƙasar su ko su koma wani su je su taimaka. It's not the easy road. It's actually the harder road to go back. Saboda by doing what I do it costs me money, it costs me time. So most times you actually end up taking a lower salary. Saboda kai baka aikin 100% yadda other people suke yi. So you have to take a lower salary to be able to do abubuwan da kake yi. So it's not the easy road. It's in fact a sacrifice to be able to give back to your own community. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya rubuta lada hakan. Saka Zainab, akwai wani abu da zaki ce shine kalubale ko challenges da turanci wanda kika fuskanta through this journey na career naki zuwa yau? Da yawa akwai challenges ko every step of the way akwai challenges. But I think one of the ones that nake tunawa sosai is racism, the Islamophobia, feminism, or what is it? Anti-feminism. As zuwan ni mace, ni musulma, ni baka, ni 'yan Nigeria, ina aiki America, it's a lot of challenges. So da yawa kuma a Midwest nake inda mutane suka fi tsawadawar racism. So da yawa za ka shiga ɗakin patient sai ce ai ba kai yake sai ya gani ba baka. Ko ke doctor ce ma yaushe ke ma zama likita a wani shekaru. So akwai wannan challenges har ina cewa program director ni ba ma san ni baka bace sai da ba zuwa America. Saboda mu muna tashi a Nigeria kowa baki ne ba wani zancen racism. So ni ba ma san ce ni baka bace sai America nake gaya mashi. But you have to over time na developing ways of acting and reacting to those things. Kaman za a ganna a ce wannan ai baki ma gama yaushe ke gaba secondary. So you have to find ways of answering mutane and then doing your work. Over time mutane yanzu sai ya gana aiko min referrals. Mutane suna ce ai ni suke son su gani ba anybody else ba. So over time you establish yourself and you establish your name. But akwai sanda zan shiga in ga patient sai ya ce min wai shekara ta nawa sai na ce jiya nan ne shekara 16. Is that okay? Sai ga ya fashe da dariya. Su ga how absurd that question is. Ko ya ce min na iya turanci daga ina na fito. Ko a ce min ni wace ƙasa ce sai da ce ni yar sun shifa. So over time you have to develop ways of addressing people and standing your ground. But that was a big challenge during my training this year.
amma babu imposter syndrome ke a naki. Sosai akwai imposter syndrome because over time everybody has that. Na tuna sanda na fara aiki as a fellow, ina magana da wadda ita ta zama professor. Tana gaya ma how ita ma she had imposter syndrome. Sai nake cewa, so it's not something you outgrow? No. Every day, if you don't question yourself about irin anya ko daidai ne, anya ko am I right? Anya ko am I doing what I'm supposed to be doing? Am I qualified to do this? Then you are either arrogant or or maybe really you shouldn't be where you are supposed to be. That is a normal human reaction to being where you are. So I think dole kana da wannan imposter syndrome. So da yawa san shi yanzu zan je ni ce attending. I'm sure maybe viewers suna kallon all these shows that you're attending, you're the number one person on the leading the pile. That turning to me, I need to making decisions, life and death decisions for people. That true achievement, should we take this patient to the OR or should we not? I have to decide that it's a big decision. So sometimes I need questioning kind of, am I making the right decision? Am I supposed to be here? Sannu. Allah taimaka. Dr. Zainab lokaci ya fara zo ƙarshe, amma kafin nan kina da minti 2 naki na duk abin da kike so ki faɗa ma masu sauraron mu. Amma bear in mind masu sauraron mu mafi yawancin su samari ne, kuma a dama an ƙirƙiri shirin ne domin targeting ɗin wa'annan age group ɗin haka ko age bracket ɗin haka. Well, abin da zan ce a takaice is people you've heard waje tarihi na where I came from. I'm just a regular person from Kano. Some people might say I'm privileged. I do get that na samu ina da privilege and I recognize that. But at the same time, I don't rely on my privilege. I work hard wherever I go. I want to create a name for myself out of the work I do. So zan ce mutane persevere no matter how hard it is, work hard, make sure that at any given point you put in your best. So there in actual mutane, it doesn't matter if you're the best. What matters is that you put in your best. So whether you can go back and never have any regrets because that's the best that you can do is put in your best. So that's I think my number one advice for people. At any given point, it doesn't matter how well you do. The most important thing is to make sure that you put in your best effort. So the second part of that is wanda yake buƙatar wani taimako, wani advice, wani help on how to be successful in this career, you can reach out to me. Social media handle Ina is there. I'm happy to respond and guide people as necessary. Of course, around that, I'm very cognizant of making sure people are reaching out appropriately. So I try not to give out too personal of information, and that's not how broad your audience is. But I'm happy to reach out and answer questions. Na yi ƙoƙari in yi Hausa kawai, amma da wahala kai Hausa ba tare da kasa Turanci a ciki. So, thank you so much for having me, and na gode sosai. To mu ma mun gode kwarai da gaske for honoring our invitation haka da kuma sharing din generously actually na experience ɗinki da journey ɗinki haka, da kuma of course wannan shawarwari da kika offering ma mana karan kanmu da kuma masu sauraron mu haka. Mun gode kwarai da gaske. Muna fatan idan masu sauraron mu suka ƙara cewa fa lalle fa a da musu da Dr. Zainab zaki ƙara daurewa ki ƙara bamu 1 hour ɗinki domin ki amsa tambayoyinsu haka. Mun gode kwarai da gaske. Na gode sosai, anytime. To shi kenan masu sauraro kuma a nan za mu tsaya insha Allahu, sai in Allah ya kai mu wani mako ko kuma mako na sama za mu zo muku da wani baƙon wanda za mu saurari shi ma tarihin rayuwan shi. Ma'assalam. Ma'assalam, huta lafiya. Thank you Dr. Zainab, mun gode. Na gode.